اسمي اسماء، مرحبا بكم الحلقة الخاصة لك. أنا جيت السوق في يوم العلم. الحلقة إن شاء الله تسوليس في يوم العلم. يوم العلم دي قنواس مهم جدا في الجزائر. السون يوم العلم نتفكر رئيس العلماء دميدني خدم من الجزائر النغ، والحمد لله نتفكر السو نتفكر أيمن النغ طروة النغ الجزائر النغ تجديد في يوم العلم. إن شاء الله الحلقة تكون ديك الحلقة خاصة. مرحبا بكم اسماء. Welcome everybody. In this episode we'll be speaking in English too and in different languages. So today we're speaking about the Day of Knowledge, which is a beautiful day. And today we're so happy to remember those people who have worked for our country so hard, and today we remember those people so we can have them as role models. مرحبا بكم. السؤال غنغل بعض الضيوف ما شاء الله الله يبارك اساتذه لغه انجليزيه اغلبت مدني نفتخر السلسله نخدم في هذه الجزائر من العلم ان شاء الله. ضيفنا غمزور مرحبا بك يوال عزيز. Welcome to this beautiful program and it's a pleasure to see you. Welcome خويا العزيز. السلام عليكم. مازال في اللون أنا أكرم عشي السيويلات بطنا. I'm a student in University of Barbares. I'm industrial electronic master 2 student. I'm the founder of Matador Robot and a solution application. And I'm in the process to create my own startup, inshallah. Nice. Thank you so much. It's an honor to me to be part of this. Thank you so much. Thank you so much for coming. It's a pleasure to see you. You اسماعيل مرحبا بك. لك ضيفنا غسول. Tell us about yourself. الله يسلمك. كون اسماعيل تكور شيخ اللونجلي إحدى الدوائر ولاية عين دفلة. So I'm an English language teacher. I would have such pleasure to talk about such a humble experience, let's say, that lasts for that has been started back some 5 years ago. Nice. Thank you so much for being here. It's a pleasure to see you. The pleasure is all mine. Thank you والله. تيوا عبد الله مرحبا بك. بارك الله فيك. Welcome. Tell us about yourself. اوكي ديال زارن السينما غيمدانا دون تودو سنين ديالها السينما راك ديال زارن كيو فلا سالنا اهل ندها نسودان سكتو تناهل وان مسند. So my name is Abdullah Abelsula and I'm a journalist here at Algerian television, national television. Sorry. Welcome. What a beautiful pleasure. السؤال حلقته سبحان الله ديك الحلقة خاصة غير خصن ضيوف ما شاء الله ديك تصن عطف لي تيزوت المدن اللغة الإنجليزية. They learned English at a very young age and we're so happy and proud to have them today. Welcome. Hi, Ryan. Welcome. Hi. And Numedia. Welcome. Ryan and Numedia. Tell us about yourself, Ryan. So, I will start. أزول في الأول اسمي رايان ساعة 11 سنة. I am 11 years old and I love English. It's an honor to be here. I'm super happy. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Welcome Numedia. Hi. بتت لي لاباس. لاباس. أزول في الأول اسمي نميديا حجار ساعة 9 سنة. and I'm happy to be here. ما شاء الله الله يبارك. اللغة ما شاء الله اللغة الأمازيغية اللغة الإنجليزية الله يبارك. We are so happy for you. إن شاء الله الحلقة نسول ديس في اليوم العلم دي قنواس مهم جدا في الجزائر. السو تفكرنا أهمية يوم العلم. يوم العلم is an important day in our country, so we will speak about it. So the first question حب خشوا لغاية وببكر ديس and أهمية يوم العلم في الجزائر. Why the day of knowledge existing in the country and what's the purpose؟ متى الهدف in your opinion؟ My opinion is السلام ذاس قلان لازم سنين يوذان كامل باللي لان يوذان كرفت مورثايا جاهدا في اللاس اخترك ماني ديوسا الاستعمار لان لاباس شغل حاولنا ذق الأمية دينا غضينيت بس لان يوذان بدان في اللاس سقرينا أنا سعلمنا أنا الحمد لله في تقاوسايا تسمى لازم أني لي يوذان أنو غير الكبريدا لازم أني لي كومبيتون غير خدمتنا وكلش. الجزائر ما تحتاج أنا خربط نحفظ العلماء خدم من الجزائر جاهدن وشيني ما نسن العلم الحمد لله كانت نعم سكت الجزائر تبها. يوا اسماعيل يوم العلم ديك نواس مهم جدا تحتفل نسيس في المؤسسة التعليمية الله يبارك لك ديك الأستاذ اللونغلي ما شاء الله. Why do you think the day of knowledge existing in the country? Why it's important? نشقر باللي العلم يرينيه خصيصا باش تفكر الجيل التضحيات يقوم النزيس الأجدادنا. It's such an opportunity for me to remind our learners and our generation as a whole about the contribution of our ancestors in various areas within that life. So nice.
Yes, and these people, for example, Abdel Hamid bin Bais was the person who died exactly in April 16th. Who was working so hard in for the country to spread knowledge. That's why we're celebrating this beautiful day today 16 افريل. ايوا عبد الله كيتسند باللي السودي كنواس مهم جدا. كيفاش ترقبد يوم العلم كانت تحتفل السيس في المؤسسه التعليميه هامي كانت تحتفل وسو بتت تاثير في طرونا المستقبل ان شاء الله. هلا ندنا يوم العلم or Algerian National Day of Knowledge is such a good day to remember our old generation or previous generations and how they fought for our future and to remember their effects for our futures too. Nice. So I think it's important for us as a journalist to give the attention to this I want to say that these channels or as media exactly. So هذا غدنا as يوم العلم قال دا أهل داد نسيكتو ما تنكاتو هرتن تشوتنين ديرهم هو نناط دغاواجن ديكاواجن دا كنا سن عم جرواد جهني مانيت يديك فن يعني أصرف نسن أصرف نسن الصات نسن تلن فليتنا تبدأ تمد ورتا مع تمزان طيلانا مرات ديك نسن داخل تمد نسن تنتو فاتي مانيت. Nice, so interesting. That's so amazing, and thank you so much. And we have two beautiful and amazing guests اليوم. عندنا ريان ونوميديا ما شاء الله. سنرقبهم تبدا الحلقة نحس باللي شو ديك الميدن وجه طبيعيين ما شاء الله. ديك الميدن تفتخر سجوم يغلب الله يبارك. قليل نرقب بيجي نحد في عمر صغير يسوى اللغة الإنجليزية. We rarely see people at your age speak in English. So can you guys tell us about your story with English? تحكي بالقصة مع الإنجليزي. So, okay, I started English at a very young age. At the age of 3 or 2 maybe. Well, it's because of YouTube. I was so interested in a channel called Family Fun Pack. I mean, it's the best channel for learning English. And there are various channels, a lot of channels you can learn from. For example, Cocomelon. Nice. It's a baby channel. My cousin loves to watch it. And he has made a lot of progress. And I love to see that. ما شاء الله. So تلمدت اللغة الإنجليزية من خلال الاستماع تغتسلي ديال لونغلي. You were listening to English back in the day on YouTube. So من دول تسوى لونغلي. ما شاء الله. That's amazing. Thank you. What about you, Media? So when he started to speak English, I decided to speak too. And then I asked him to teach me how. And then I started to speak, learn ABCDs and watch Cocomelon. And She progressed. yep, progressed everything that I wanted. And that's it. That's amazing. That's so beautiful. استقبليتو كان يمكن غنتحكيم كيفاش تغم تسوى لونغلي تدار تلمد لونغلي مع بعض. ما نسلمد لونغلي تلمد وحدنا ومن كيفاش. إيه حفظ ثقافيلي حفظ لونجلي sur يوتيوب لأن طاس لي شين ديفيرونت معناه كيش اختراع ديوث تعطيني سهلا تعطيني حملة اسميسا فاميلي فون باك تعاوني يدا طاس في الدراسة سنة لونجلي أبريس حفظ غاس. ما شاء الله الله يبارك. نوميديا يوانا من تيسلم دام لونجلي. What? Your brother taught you English. Yep. That's so interesting. That's so amazing. And مثل كيف بدأت تسوى المونونجلي نغ تسوى المستقبلي تسوى. حفظت شوية استقبالي قبل استادير لي مو ابري كاين تيسين كومونسي تسالي شوية نيفو نسي تسالي حمي ثور نيفو نسي. What about you? Nice. That's amazing. Nice. So he was teaching you يتغس عزمة من تاع أنجلي إنك قمت براتيك بالأنجلي تدرت ما شاء الله تلمد في اليوتيوب. الله يبارك فيك. تسي مواقع التواصل إني فريمون لفرض أنت ما سنت الوقت اليوتيوب. It's so important. It helps you to learn English and develop more. Yeah. That's nice. حكيت أنا في ليكول من تلاقي من ليكول كيفاش تسوى من حس الأنجلي نغ كيفاش. What about the reaction of the student inside the classroom? You guys speak English. Yeah. حكيت أنا في استقبالي. Yes. Ils étaient surpris. خلعن ابري من فوق لا سيسيون من فوق كلش روح ندار غوري تقانا راي نصحفظي ناس نوي افيك بليزير
تحفظ غاسن كلش عاونك تنيد شوية لسونسيال سان في بليزير أسن تحفظها كلش. الله يبارك ما شاء الله. نوميدي هاشمه بدي لكل ما هذا لونجلي ويا تشولني كي كان تولني كجيني يا الآن خد خلان بدي لكل رسقة يا تولمي ويش تشوفوا معي خنوي فكرة كان يدعى من اسمه لونجلي يا. That's amazing. That's nice. But you guys are really a beautiful example of two really interested and amazing kids who have learned English. MashaAllah. We're so happy for you. Nice. So interesting. أنزل يوانا أكرم ما شاء الله. أكرم الله يبارك. تلاقي تشتين في مجال تطوير التطبيقات وإن شاء الله تلاقي توجه من خيراته الستارت اب ما شاء الله. إن شاء الله ربما يوفق المؤسسة نشأت لك كتعلم إن شاء الله. كيفما تكمن اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مهمة جدا. كيفاش اللغة الإنجليزية تلمدت هو أكرم. وكيفاش تعاونت في الدومين؟ Bon, just I want to say that the school is not enough for you. So for me in my field electronic, bon, أخص قرش مدرسة أخص قريض وشتي فوشة تما لازم ديما تكمل لازم ما تحوس لازم ما تأسيا تفهم. بالنسبة لنا احنا شنو جماعة الإلكترونيك الدومين روبوتيك our course all of them is not French or something like that. When you try to search about something, you didn't find a lot of things. Yeah. So you must change the research. So I directed especially to English, and I find a lot of resource, a lot of things, and from English is useful, and that's it. English is always the key. That's so it. tell us about your experience learning English. كيفاش تلمد لونجلي؟ بون بدير لا قرا عادي يعني ميوزان كامل السيام الليسي بون لا لونجلي تعجبني شغل هلا سهل بالنسبه لي هلا سهل لاباس ماني خلق الباك الفورماسيون نيفو 1 اكسيليري رفض لي باز ما تقلين ابري مرين لا ليكور نقارنس افورتلش انجلش افورتلس انجلش فور اي جي هو نمشي بديت تقاوند ميني ستوري شغل and you learn these words and a lot of things by listening these short stories. قارن باللي الاستماع هو طريق اللسان. The more you listen the more you speak. I mean a bit. Nice. Yeah, exactly. So خويا أكرم هذه يمكن غنتحكي كيفاش اللغة الإنجليزية تعاونت الابتكارات الأخذة مني اللي كتخدم. How did English help you in your inventions? So always when I'm trying to search about some topic or subject, like from my experience, I try to create a robot. Nice. So when I go into Google and just I write robot, there is a lot of topics, a lot of websites that teach you and tell you how to make that. And also, when you are going to YouTube, always you find the Indian. Hello, people. You are going to. There is so a lot of things that English is will make you to. Because English, what I wanted to say now that English is the language of science. Of course. That's it. So when you are going or you need to research about something, you are going to find a lot of resource, and because English is easy, you are going to understand that. Of course, yeah. It helps you a lot. So tell us, Akram, when was the first time you created your first robot? My experience started with pandemic. Nice. Coronavirus. الله يبارك 2020. That's it. هذه يمكن غنتحكي تستشاوت كيفاش بيان سور فوالا بون في كورونا بدا غادي دارت قامه شي شتو دير راك برا شتو دي تساوى كتابصه شنو دي البلد ديالنا غير غير ابلاص ما مرت تاع مقارناس يمو في سداسن بون يزدغري وسع فينا ينا باللي شنو نقاوي سنك السيستم فوالا اش كقرا ديال الكترونيك كتقاوي من يروح حوسه ديجا كتبغى برك ما كيسقارن how to detect a movement. Nice. Voilà. Just there is, I find the sensors, I find how to create your program with Arduino and a lot of things. بدي خدمة قال بروتوتيب لا مزيان أنا كيحصلح. سيدين كريا لاشين اليوتيوبينو
بدات تقرا لي فيديو لاباس لي بروجي خدمه السيانسي. CNC machine is something like you just put your picture and the machine will draw it. After that in my license ليسونسينا شغل بدات خمامه مثل بروجي سوا بون شو تحب غير تقرا متى تبروبوزاني ذا انا متى تحب ديما تقرا وسينا انديبندنت. Really, that's interesting. Quick question. It's a technical question. يجي سؤال بسيط تقني. What's the best language for programming? It's Python or what's the... Some people say Python. It depends for your project. It depends on the project. Yeah. Nice. Sometimes you will get, for example, when you need your robot to work fast and there is the C is just 1 minute. Interesting. Yeah. So for programming language, the Python is high-level language. So it's easy to use. Yes, it's easy to learn. But when you are going to work with embedded system, all the microcontroller, they working with C and assembler, and it depends always on your project. So sometimes you need your robot or your project run fast. So that you need to work with C or assembler language. When you just you don't care, you just wanted to make your code in few lines, that you are going to go to use Python. So it depends on the need. It depends on the app. Yeah, that's it. ايوا اكرم حكينا غاسكو في المشاركات الدوليه حكينا خصيصا. Have you ever participated on international events? Yeah, of course. So I will start to tell you about my project. Interesting. So my project is a multi-purpose robot for quickly intervention powered with artificial intelligence. This robot has new method to control it, which is hand gesture. Not only this, this robot also it's powered with the video live streaming, and with artificial intelligence, it will give you a prediction what will happen. So this robot is like directed for firefighting and for medical, especially with the coronavirus. Nice. After that, I just research in some website like إنجاز الجزائر Association. Nice. So البروجينا قبل نسي 10 الوالي مشارع قلنا نجن ذينيت سي البنود الجيري in program of youth leadership program. سقرينا أنا دوما l'entrepreneuriat. نسعلم ما مشيت تسوي البيزنس موديل نك ما مشيت بريزونتي البروجي نك فوالا. أبري من ولات تفضي لي زيفانمون الحمد لله كلاس غدا مزوارو ليفينمون شاد فكره كرما الوزير. البروجي مالتا دو روبوت also is nominated among the best 14 project in international competition WSA. The second project is a solution application which is directed for insurance company. Also with FGS. Thank you so much. Interesting. And اسكو ايوا اكرمتو غير براءة اختراع؟ بون غير علامة ابتكار لابل من كوتي تاع براءة اختراع السرسة ورعاية وعن لي نطي متى تسمى تفهم زوروات السرسة كتشن رقم الإيداع السرسة وترجم الميك دوعان في البرافيني. الله يبارك. Wish you really all the best ما شاء الله. الله يبارك. So we're so happy ما شاء الله نرقب الطاقة الجزائرية بهذا الشكل. إن شاء الله ربي يوفق وجار إن شاء الله. We're looking forward to seeing more of your work and of course Algeria needs you more. So إن شاء الله of course إن شاء الله كي توجدي في السيون إن شاء الله هلتسات ربي يوفق إن شاء الله المجال الجاي. يوا اسماعيل لكن أستاذ ما شاء الله لغة إنجليزية في طور ثانوي ربي يوفق إن شاء الله. You learned English so you're a teacher. يبقى من قبل نحدد المد اللغة الإنجليزية. When we see somebody learned English we always ask what's the best or how did you learn English? Because they say قارن ديما باللي there is no way to learn English. There is not just one way. It depends on you. It depends on what you are interested in. Ça dépend شتين ça dépend بتاعت لك ما تمديس. So هو اسماعيل وكان غني نحكي القصص مع لونجلي كيفاش تكون؟ كيفاش تلمد لونجلي؟ Well, start in English. Yes. Well, I started at the first beginning of my life learning the English language. I felt like I'm attracted to such a language at the very early age. And I consider that language is not just school subject to be learned. It's rather further than this.
So the thing is that our generation, the challenge lies at the two terms actually. We got like we are facing the digital generation nowadays, so it's quite challenging to behave with such generation. The second point that I suppose that the challenge itself lies in is that we got like a variety of the students right inside the classroom. So we got like kinesthetic learners, visual, auditory, and so on and so forth. So we have to prepare like a variety of methods and to deal with such learners. That's amazing. That's so nice. We're so proud of you. So your story is so beautiful. Before we keep, we want to see a reportage إن شاء الله. We want to see a beautiful reportage. الشباب الجزائري سبحان الله قرنج ديما من الشباب الجزائري غير الطموح نسم باللي الشباب الجزائري the Algerian youth have ambition. غير نسي النموذج ان شاء الله هاتنا قبل نسي الروبورتاج فاروق الكيوس من مدينه القراره ولايه غردة. هذه الشاب الجزائري اخترع مؤخرا طابعه 3D. ان شاء الله هنركب هذا التقرير من يونغ حمو وجانا نركب ان شاء الله. سو عزام دلمني يبدا فاروق يتسيل نسي مزوار دي وحريش نتريسيتي الالكترونيك دي تزداويت بومرداس ماني المديس الكيفيه نسرسيني هيلن دو طباع الطروادي تو دي سيكت لامبريمونت الكلوب ديني تو تدقن يزوال ليترونجي كمل عزامس ليترونجي تقيم دمني السنيت في شغف كيفاش لامبريمونت ماشي تخدم ماشي تتجوع مام في نفس الوقت نشين كطلبة الإلكترونيك نسحق هذه عاد غنغلي بروتوتيب فما نسيي تجارب نخدم لي روبو تسمى لازم نسحق أنا انتبعت لي الأبعاد. وسونس نتو تلايت اللونجلي يعاون تيغلب بهادي فهم وجار أين تخصانا طبعا الطروادي دو سيول إيدي مسال النون وحريش. في ميدان الإلكترونيك is not an option. تسمى لازم غير فيه لازم غير فيه تستعمل لونجلي نيتلا غيري باش كتفهم غير ميدانو. تم زورت السوفتوير ني السيجورات ولا يقول يسموه سلايسر وني ان شاء الله اصلا الانترفاس كاع لونجلي تسمى باش تفهمتت لازم هذا عاد تسند التكنيكال تيرمز هذا عاد غش اسمها غرسنا علاقه بالطباعه الثلاثيه الابعاد توني تم زوارت فيتسنت في حاله مشاكل الطباعه ترابل شوتين ازمات عاد مثلا لي بلاتفورم سيس ازمات عاد كومونيكيد مع سن غالبا تحقد لي تيرم ماشي لي تيرم لونجلي باش شي فهمت عندي تجي لونجلي تسهل لي بريد يغلب الميدان ماذا بيا هذا عاد خدمه غاين لي روبو يعني من تصميم شخصي ديجا خدم غير روبو في مرحله تخرجي في شهاده ليسونس سمي غاس فالكون يعني ديزاين نشي خدمه كاع 100% مام نشي خدم غير روبوتات تعليميه just to let kids know more about electronics. فاروق الكيوس دفر معي وضغلي سويس السوي اللي يسلماد يسنا شي مكراس يتيشاس نتضفي بهنتني نضخ أضوض غلويني تهتا نغرس بهاد السيفة وانت مدورت 6 زعمين وعزام. ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله نرقب هذه الطاقات الجزائريه فارق الكيوس الله يبارك ديك يوم السيمانه يبدا هذا المشروع ربي يوفق ان شاء الله اشينا هو فارق جود لاك ربي يوفق ان شاء الله كمل مع المشروعات ان شاء الله البدايه اكيد وعرنت بصح الحمد لله لك تعوض ربي يوفق ان شاء الله ما شاء الله نكون معك ايوا اسماعيل الله يبارك you said that you learned English and English is so important. Self-taught, you learned English at home. Yes, ما شاء الله. تلمذ At the first beginning, then I switched towards the school, as you know. Nice. So when I was like excited and kind of a huge fan of English, since I have seen like this language exists almost everywhere. So I said to myself, it's like a necessity and I need to learn such a language because I believe it opens such doors to the human being from different
perspectives, such as, for example, the ones who are interested to carry on their studies right abroad. They need to master this language. MashaAllah. In case they would like to understand and to have an idea about different worldwide designs, they have to master this language. In case they would like, and so on and so forth. You know, English, I see like it's a necessity in our nowadays life. إلا قل المشكل تاعنا نسيس عامة there is a big problem. يقول المشكل لازم تاعنا نسيس متعلمين اللغة الإنجليزية is speaking. So speaking is a big challenge. إلا وسي خصنا من اللغة الإنجليزية شنو ماذا بيد بدي أونغ ديالها تاع عندك خصها غير. I want to start English and I want to see myself a fluent speaker. كيفاش هو اسماعيل هذا يمكن يقول حد غادي يطور اللغه الانجليزيه اسماعيل يقول حد العلم كيفاش غادي يطور سبيكينغ اسكو انت are there some really practical techniques for you to develop your speaking and tell us your story at the same time. Yeah, sorry. Surely, yeah, of course, there are many techniques and different at the same time. Let's say, since we got like a variety of learners, we can't come upon a consensus concerning this learning strategies. So every individual has his own strategy. Let's say among the strategy I have used me personally, I mean, when I was like before taking class, I got like to stick a note right on the wall so as to remind myself from time to time that I am in a need to have a look at English. And let's say I have tried to devote like minimum 15 minutes a day in order to practice that language and listening. So then throughout the time, I came across like such a level that I could communicate that language and get the idea across. That's amazing. That's amazing. Speaking is always a big challenge. Yes, surely, yeah. It's always a big challenge. وكان غنتحكي تستشاوت طريقة شنو تعليم اللغة الإنجليزية مصل الكلاس كيفاش تعزم اللغة الإنجليزية مصل الكلاس بطات الطريقة تترك بالتوحدي تنصح تسال الأساتذة اللغة الإنجليزية تشوف نسيسن طلبة الكلاس خصوصا الأساتذة اللي غير أغلبية التلاميذ مصل الكلاس الطلبة كيفاش يمكن الأستاذ بشكل طريقة فعالة الطالب the student will always love the language will always practice the English استشاوت. انت تقابل راسك الشيخ نورمالمون ايتي لي يتقابل الكل تلاميذ صغار وما يلزمش يحمل الفئ في الفئ ثاني نظن يلزم ذا سنيدي خير توبيك اللي انتريستين توبيك باش هنيج دائما تبع الناكيس إليق دي يحضر مليح الدرسيس باش يغطى كل الحاجيات التلاميذ يقارن غرس خاطرش لان تلاميذ المستوى نسن سيوري لو صحيح higher average than lower yes يليق هنياوي كل بعين الاعتبار ما يليقش يهمش التلميذ يليق هني يفهم مليح ما الكوتي بسيشيك هني يعاون سي كل ما يلزم هني يعاون ناس ما شاء الله الله يبارك بارك الله فيك ان شاء الله يا ربي نتمنى ديما الطلبه غتكون ديك الطلبه ناجحين ان شاء الله ربي توفق ان شاء الله لخاطرش اللغه الانجليزيه it's the language of the world so automatically the teacher is so responsible for this really burden the globe as a village exactly عبد الله يبارك تلاقيت معنا غسو تلاقيت صحفي ما شاء الله في التلفزيون الجزائري تسوى اللغه الانجليزيه تلاقيت في هذا العمر ما شاء الله حكينا كيفاش لمد لونجلي عبد الله يبارك and اسكو لونجلي كيفاش تعاونش لونجلي دومانج how did English help you in your field well English I think it's like a key to open in front of you many words or like many doors so I started learning English at early age when I remember when I was 9 yes 9 I started memorizing alphabets like and there is nobody to guide me how to start English so I do that all by myself ما شاء الله خصوصا تولن بدات خصوصا بسي بكري تغلش البيئات اش مع منو تبراتيكي لونجلي but the question is how exactly so, how did you do it yes I started watching TV like news channels and also
music channels also. I started memorizing the words, the lyrics of the songs. Nice. And and step by step I get some words and new words. Every day I get a new words, and I started memorizing those words. So دفراوين أقلها دار المدار القواميس dictionaries and زين the dictionary. I started translating every word I learned. دفراوين دار أقلها كتابا novels. I read novels. Novels are so books, important. so important because also especially translated novels. So I found those books or novels translated to two language at the same time, Arabic and English. Yes. بس يعني الكتاب يعني أميرا دصت جهد سند مون two faces of the book of novels. The page translated by Arabic and the other to English. To English. So I started memorizing those stories and those words. So that's my first step. The other step, I got involved in local associations. Like I remember, like ISEC. Yes, ISEC. It's an international. It's an international organization existing in different countries. No governmental. No, non-governmental organization. Exactly. They do many assemblies, like National Assembly in many wilayas, like Algiers. So I engaged with them, and Nice. so I started get from them many experiences, like how to be volunteer also, and creating workshops with other people, and started making friendship with people from different wilaya, and this is how they create the environment that help you to improve your English language. That's so amazing. أودم وستلمدت تاولتر لونجلي يعني تفضل رفنك يعني you started keep it or saving the language. You have to create many things like to be like your environment, special environment, speaking and listening and creating and writing. Exactly. So this is how we can learn different languages, even in French or other language like Spanish and others. So it's like, for me, it's like a good experience. MashaAllah. So after that, I start making friendship from all over the world with people who would like speaking English, It's amazing. even like journalists from other channels, foreign channels, and the local channels also. And started like, as I told you, chatting with people who like teachers. So that's helped me well to improve my English language. MashaAllah. The language is so important, and speaking is a big challenge, and also the environment is so important. Yes. Because the more you find a place where you practice your English, the better you become. Yes. If you don't practice, you snooze, you lose. Your language is gone. This is the problem. Yes, So it's the هذه problem. غنحكيو على الأخت الأم ديك عبد الله. كيفاش تركبت اللغه الانجليزيه يمكن تعاون الانسان الحياه؟ اش نقول حدا خدم دغ كيفاش لونغلي نادي يمكن استخدم الافاق نغل فرص الحياه؟ جهاز زارن تاول تقال إيمي تقال برق is the way. The language is the way you go to start achieving your goals. Exactly. It's an important door. Yes, it's important and necessary for us. فلاس تاول تانلونغلي ما تاول تيضاتنين قالت يعني أكارنت ودماون ما إماون opens you doors and to like تغرين الكتابن reading books and also find some solution to I don't know how to say that, like at least to find some solutions to self problems. Exactly. Like chatting or I don't know how to say that. Like also having friends. To have friends, you have to learn language. Exactly. And even you have a language. Especially quality friends. Yes. I think في قنح الميد المد اللغه الانجليزيه تف quality friends. People سبحان الله يعني المد نونغري نغصوا نونغري انت بدي قلبي نغص نطمح خصنا دع زمن خصنا ننجح الحياه نسن. That's why you find quality people. Yes. That's it. Yes. For example, us. Yes, exactly. So تتاوى تانونغلي تقال غوري يعني حلم تقال يعني dream. It's a dream for me when I was younger. So And then you did it. I did it. We're But so it's happy not for you. level that I want. Inshallah. But I hope
Nobody is perfect. Nobody's perfect. We're always learning. Ever. We're always learning. The language is an ocean. Yes. اللغة المحيط عمري متقدم. Day by day, we start learning new words and discovering new things. So I think English. It's a better solution to achieve our goals. ان شاء الله. That's so amazing. Thank you so much. نزول الريبورتاج فايتن يتمسما نسول في innovation school. Innovation school is really an interesting school. اللي قال لي كل ما شاء الله إلا يبدع في تعليم الروبوكوب. It's an interesting training. They do it for kids باستعمال اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مهمة جدا. رقبت معي هو أكرم منا باللي اللغة الإنجليزية تعاون تغلب في المجال. أنا رقب الريبورتاج إن شاء الله من ونغرب إبراهيم خضراوي. Let's go. باش قننجر ما تقارن وراشن دو تبقيس يتبدل يكولو فوس المذنين المذن باش غسيلين سيكو غير نتغوري وراشن ماني زمرن اد خدمن شان الربوات لا يزمرن قدمن اكثر. قلنا مودش باش الفلوكيو تقدم غلسات وني الدرام وني ما لا ولدش وني كشغل يسيجروني باش تنعبوز غادي يصلح عاد درجم اما وني سيرفو يسيجروني الموتور اما غير داني الكابتور ميعاد مثلا التدر ضموني ادي يصلح عاد درجم كان شنو النقص العاد طالوان غير كان نستشريتند العاد العلماء اني ان شاء الله ادو شنو القوه يتزايرنا ان شاء الله مستقبلا العاد ندير جزا العاد كذلك نتنين غنكون نقل الجيل اللي عاد كذلك يقوى. بدي فوس علم تمسليين الجناس نتان دابريذ تبدا فلاس وغيرو ماني يساغ اللغات يمخلفا ان الماذن. I study in the second year of middle school in innovation school. I like English because it's the first language in the world. The importance of English is that it is a global language used in many countries. It is the mother in many countries that it is like the mother language in these countries, and it is also an international language of communication between people. Ce robot est un robot de combat. Comme on peut le voir ici, il se compose d'un cerveau. Le cerveau traite les données reçues par les capteurs. On a deux moteurs qui servent à faire rouler les roues. On a un capteur de distance, à repérer son adversaire de loin, et un capteur de couleur qui sert à détecter le trait noir pour pas qu'il sorte de la règle. Dans le programme يجور au niveau international. اللي كيجور لي بريمير ومن بعد ديال ليسيان ديال الليسي الهدف السدبه تاعي بيان غادي ينمى يطفلي يبزرنا غادي ينمى المهارات القرن الحادي والعشرين. داس المذ براغي الوقت نتغوري يسالايسيه مسنين المذن ويتقن جارن الراحث دوس المذ والشي ولدي الصفغان يمذانن الا يسقد منها مورث النغ. ما شاء الله الله يبارك. We're so happy to see such schools ما شاء الله يبدعون بدعا في تعليم اطفالهم ما شاء الله. ناس المد ناس ناشئ باللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه ديك لغه مهمه جدا. سنترجم ان شاء الله الافاق الحياه ان شاء الله هذيك الطريقه تبها باش كتحب اللغه الانجليزيه يطفل ان شاء الله. So we go now to ريان and new media. We're back to you. لكن نقول ما شاء الله ديك ما شاء الله نموذج نقتدي به لاولادنا الله يبارك ربهم يحفظ. مغم نرقب when we see you we feel so proud. Thank you so much. So وكان ريان نيو ميديا غنحكي نس المستقبل نسن مثلا سجل المستقبل نس ان شاء الله. What are you guys gonna do in your future? So for me, I want to be a doctor. I want to save lives. Nice. I want to learn science. I want to discover a lot of things. For example, different species and all types of humans, because there are a lot of humans in this world, like old humans, that are not discovered yet. We discovered some of them, but we haven't discovered all of them. So, yeah, there's a rest. Nice, interesting. MashaAllah. You want Ryan? Why you want to be a doctor exactly? You want to save lives? Yeah, I want to save lives because I don't want to lose a loved one. I almost did one day. I felt so bad, but he was saved. Alhamdulillah. Alhamdulillah. MashaAllah. معناتها يوقع إن شاء الله حياتك something happened in your life and automatically triggered this idea that you want to be a doctor. Yeah. MashaAllah. Allah يبارك. What about you, Numedia? So I want to be a pilot. A pilot. I change it. Nice. So because people want to go to the other countries
or they have a house or a parent, they miss them, they're gonna go to their parents or everywhere they want to go. If we don't have an airplane, airplanes, so no one can go to the other countries. No one can travel. No, to travel and everything. So we have to build an airplane to everyone go to their parents or wherever. Nice. Go travel another country. Inshallah. You will be a great pilot, and inshallah we will travel by your assistance. inshallah. ربما يوفق إن شاء الله. We are so happy for you. Do you guys use social media? كنت تستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي للتعلم؟ Yes. Talking about that, I've been to many Zooms. I've talked to a lot of different people that gave me some piece of advice, and I learn things every day. I'm really happy to learn. I'm really lucky to learn. Inshallah. Yeah, I love to talk with many people because those people can be they can be important when you grow up. They can help you with everything, and I love them all. That's amazing. What's your favorite channel? Favorite channel? Now. Of course. Yeah, it's gotta be Family Fun Pack. They're the ones that help me, you know. Nice. Family Fun Pack. Yeah. Family Fun Pack it's a channel ديك تلقانت تعاون متعلمين اللغة الإنجليزية نغبوخ بزانا المد اللونجلي. Nice. That's so interesting. What about you, Numedia? What's your favorite platform? Do you use social media? تستعمل social media? Yeah. Like what? Instagram most. Yeah. Instagram most? Yep. Really? Why? Let me think. Because Instagram has a lot of things. Like you can post something like doing Fun activities. Fun activities like cooking stuff and build like a robot like him. Coding and be like a teacher. How sometimes teachers and be a YouTuber and everything. Really? You want to be a future YouTuber? No, not YouTuber. Pilot. Oh, right. Pilot, yes. Pilot, she says pilot. So, ما تغامرش بينا. Inshallah. Inshallah, we wish you the very best of luck. You will be a pilot, inshallah. You will work for international airlines. وخلاص أكيد فريتيها مع أونجلي. الله يبارك ما شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقك للمزيد. Wish you all the best. Nice. وفي المستقبل تاعكم مسكم لكن زويمة السات. You guys will teach English using social media platforms? Yeah. This summer I'm planning to post videos, inshallah. Nice. And I want to help them. I want to help everybody because English it's like the key. You can communicate to everybody. Let me give you an example. You travel somewhere. You travel to a non-speaking country that they don't speak English at all. Their language, for example, is Spanish or something like that. Even though you'll find them speaking their language, if you communicate to them in English, they'll respond right away because English is the most spoken language in the world. Exactly. It's spoken more than 2 billion people, I think. Of course, yeah. Yeah. Yes. I mean, it's impressive. It's the language of science. Everybody speaks it. ما شاء الله. You سمعتك الأستاذ في الطور الثانوي. When you see examples like this, what's your opinion? Well, frankly speaking, I'm so proud of the two kids here. ما شاء الله. You feel that this generation are quite lucky to have access to different means and tools in learning English language. So again, I'm so proud of you. That's so amazing. الله يبارك. إن شاء الله غير سنك الفرصة تزعلوا تبدي للمد اللغة الإنجليزية. You guys are lucky because you have English already. ما شاء الله. And إن شاء الله you have a bright future. You guys are so lucky. سبحان الله متنرقب سواء لونجلي يعني نهانشنين. الحمد لله we speak English. عامة مترقب ديك نسوي لك لغة في عمر صغيرة تندهم من شو تغنتا. Why I was not like him back in the day, but الحمد لله we're so proud of you. إن شاء الله تنجح إن شاء الله لتسع تجار. الله يبارك. عامة اللغة الإنجليزية مهمة جدا لحياتنا.
الأهمية تستكمل في مواقع التواصل الاجتماعي. بتد البلاتفورمز نض مواقع التواصل الاجتماعي ترك دي يمكن تعاون أي إنسان إلا يخسد المد لونجلي. Do you recommend some really interesting channels for people so they can follow it to learn English? Yeah. For example, effortless English. AG Hoke. Yes, Nice. that's it. Effortless English. How? Yeah, and there is sometimes following some channels, some people on Instagram, Nice. YouTube, and that's it. Nice. Just you can learn English by reading books, and you can also listen to some musics, and you try to read the lyrics and repeat after that. It's a great method to learn it. Exactly. That's Exactly. Nice, interesting. There is a lot of channels. لأن تغلب القنوات والست سمعت بس يمكن تختار حد من القنوات اللي can help people learn English. Well, I do personally highly recommend some social websites like TED, for example. Well, they come up with some scholars making some research and bring such a novelty to people, and particularly they are scientific, and so I do also recommend some other channels like BBC, for example, to listen to news. And news, yes, for those who are huge fan of. And personally, I've been watching like some innovations that are broadcasted like in Huda TV channel back years ago. So that's what I recommend for actually. ما هي أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية? What's your opinion, guys? I think Yes. it's we got started from the source. First base is the school, because the teacher they got a good way to give or to learn the English, the base of English to the student. The base of English to the student is the alphabet. How to memorize the alphabet. And the other things, other step, next step is every day making workshop to student. Because when you get to the workshop, you create a suitable environment to a student. Exactly. To start how to communicate. I don't know how. Yes, to start how to communicate and how to learn and how to repeat. This is the first base to learn English in the first source, and I think it's good step. Nice, nice. So the other step is using social media. Exactly. Especially there is a lot of applications that can help you to develop your speaking. Yeah. I would also recommend like to get exposed to authentic materials and native speakers, while they can get really authentic English language, Right, exactly. British or American accent. Which one is more important? They always say there is American English and British English. Well, what's your opinion? Are there a difference, or because some people prefer American, other people قارن لمد اللغة الإنجليزية البريطانية? It's not a question of preference, because our syllabus in Algeria is based mainly on British accent rather than American. So if you are coming to school, you are going to encounter some difficulties in case you master American rather than British English. So you are going to face some difficulties when it comes to talking to your inspector, for example, because this won't be accepted. Still, there is some differences between American English and British English. In Britain, they say football. الأمريكا بتقارن soccer. So it's just the same thing. تخيل أخت شغل العاصمة ده شنو يقول حد روح ديركت هو بعد وهرن هو دنيشن. So it's Arabic in the end. Exactly. It's so important. قارن أيضا من ضمن طرق تعلم اللغة الإنجليزية استعمال الفيديوهات. عادي يقول حد يسول في الفيديوهات بتهضر. What's your opinion, أكرم? For me شغل باش ما تتعلم اللونجلي مليح شغل تتعلم غوصة سلونجلي. For example math يعني تقوي تتعلم الماث with English. تتعلم الفيزيك سلونجلي. أداة تتعلم غوصة تسمى العلم إذا العلم إذا تتعلم سلونجلي ديالش كترفد أول نصيدان.
تمام. بالنسبه لي نمشي ميرا نروح نحوس في الدومين الكترونيك اي حاجه، فاهم ازاي. ديجا محتم عليا هذا ريشيرش في لونجلي ديجا دابا فوا والو نسينا نروح ديريكتومون واحد نسنا يبان شوف باش ما تتعلم لا لونغ مليح تعلم غاوسه مثلا اكدي البيتنيك بلي تساد خصها تعلم غاوسه روح قرات لونجلي لينا حتى في ديما نكو غيرد مليح ديس. ما شاء الله الله يبارك. لأن غلبت الحق تعلم اللغة الإنجليزية لأن غلبت ميد الناس نصاري جنشوك لحد بس من بعد يلمد لونغري. Sometimes some people get to have a shock and then they start learning English. For example, there is a businessman لقن رجل أعمال يزول لاشين. سوى لاشين قرص الفرنسي. من بعد يسوى الفرنسي. Nobody understood him. So, and then he said, you know, I was like a rabbit, I was speaking using my body language. سيدو للجزائر هود المطار، السلام عليكم، حاب نتعلم اللغة الإنجليزية. أخوي هاد المدة لونغري. So, English is so important and we need to practice it more. That's the point. So, يمكن أكرم وإسماعيل عبد الله أتسمي جن speech يميدن أتنتحبس من ديس سلمة اللغة الإنجليزية. No, I don't have an idea, but I think for me as a journalist, I have to use our channel at least to give some lessons to start learning English. At least to give some lessons to people who are interested to learn English. But I think we have to create a new way or new applications, at least to give fast and quick ways to give good English to new students. Exactly. Because our problem here right now is the people ask you how to learn English in few days. Exactly. It's impossible. If you want to get a good English, it's impossible to learn it in few days. We have to practice it, and we have to start writing and learning and communicating, or start chatting with friends. This is how we can get the good English. Consistency. Yes. Yes. That's the point. Consistency. الاستمرارية انتهت كل شيء. Yes. Commitment. Commitment too, because a lot of people start learning the language and then they stop in the middle. Exactly. And then they say, "Oh my God, English is difficult." I think that's crazy. Motivated. Exactly. Throughout the time. Exactly. So they have like to devote. They have to believe that in order to get something, you have to like some sacrifices within life. You got like to devote some time and you got like to devote some efforts. Meanwhile, in order to get a language by the end, based on the experience I went through. Generally, when it comes to the end of the class with my learners, I get out and I ask those who are, let's say, good learners in my class. I tell them, what is the secret behind your being successful in a learning process of English language? They come to answer like, we are a huge fan of watching some series outside. So they are like extending that learning process even outside the classrooms. And this is the reason behind, and this is the secret behind learning. So commitment, I say, and consistency is that important actually to get that language. Consistency is everything. And of course, now we have a great example in front of us, which is mashallah Numidi and Ryan. Of course, guys, back in the day, you were listening. Yeah. So it took time. You were listening, guys, and then speak, and it took time to speak, right? Yeah, it took a lot of time, like years. Yeah, exactly. In Shimin نرقب بيجي حد ناجح حد نرقب we see like you're successful, but we don't see the background. We don't see the efforts. We don't see the hardships behind it. The matter is a matter of desire. Exactly. There is a motivation quote. It say, "I lost my how, but I haven't lost my who." That's mean. Wow. When you always find problems, but always your desire, your dream, will keep working on it, and that's it. Yes, they say where there is a will, there is a way. Thank you so much, guys. بارك فيكم. ربما حفظتوا سيمسو. Thank you so much for accepting the invitation. إن شاء الله يا ربي نشني لك أنا شباب المستقبل، شلت لكم شباب المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نكون ديجن السبب في تطور الجزائر، نكون ديجن السبب إن شاء الله في الجزائر غتطور إن شاء الله في كامل المجالات، في التعليم، في الاقتصاد. إن شاء الله ربي غني السودان نرقب a better Algeria إن شاء الله more because we love this country. Thank you so much for being here. Thank you so much. بارك الله فيكم. إن شاء الله لكن نعود نختم إن شاء الله
حلقه نوسو. ان شاء الله I hope this episode was on the level expected. ان شاء الله يا ربي كتستمتع مستجرب ما شاء الله اكرم اسماعيلي وعبد الله and ريان and ميديا. الله يبارك في طاقات جزائريه ان شاء الله نامل في المستقبل القريب ان شاء الله تكون ان شاء الله في الساحات العالميه ان شاء الله. Thank you so much. ربما يحد على المشاهدة. Thank you so much for watching and see you next time. السلام عليكم.